Ngayong gabi sa tanan. Hi guys, so welcome to our channel. It's April Agilus. So karon magbuhat ni og milk tea kay nag-crave man ko og milk tea. So nag-do it yourself na lang, do it our own version. So inato style lang ni siya. Napamisa rin sa na tapioca sa ref. Actually, mag-tapioca ni siya kay gagmay man ni siya kayo. So, mo ni amo ang asago. And then, nagpalit na lang pud mi og fresh milk sa convenience store. Okay, and then kani ang amo ang tea na mo. Sa convenience lang pud gyapon ni. Actually, nami ginapalit na tea pero na mo nakitaan. So, this will do. So, may tira pa kaming muscovado sugar. Ito yung gawin nating i-caramelize natin. Okay. And we also bought this whipped cream. I'm so happy kasi tugay na ako ni ginapangita sa grocery. And I found it one of the Korean stores lang ni siya diri sa amo adapit. So, I'm so excited to use this. Automatic na siya, whipped cream. So, ang buhaton na to ani, itimpla lang natin siya sa init tubig, like half a cup, just like kanang nagatimpla taog hot tea. So, nagtimpla na dami guys, para mapadali ang ating life. Ayan. So, you soak it lang para espiso siya kaayo. This is for the tea. Yan. Okay, let's wait for the sugar o katong sago. So we are caramelizing the sugar. Caramelize na, ilagay lang siya sa glass. Nato ra gyud niya mo guys. Simplified version. We'll do whatever ingredients we have sa ref. Okay. Yum, yum, yum. Sago! Gagmay among sago guys. Okay. Mura dali makitaan sa grocery. Mura man pang tapioca sa mango. Kaya ka minutes na siya boss. Estimate ng luto. And then we'll mix the sago with the caramelized sugar. And let's put that inside a glass with caramelized sugar at the sides. Yan lang po. We also have some ice cubes po prepared. Ayan, i-pour na natin yung tea. Let's open the fresh milk and pour it, mix it. Yum! Ayan siya guys. Okay. Have some cubes, ice cubes. Nagugas po kami ng kamay guys. Okay. And we'll add some whipped cream. Wow. So excited guys. Okay, tama na. And that's it. So this is our finished product. Guys, if you like this video, don't forget to like and subscribe our channel. It's April Agilus. Thank you for watching guys. Let's have some milk tea and refreshment for tonight. Bye everyone.